हॅलो एव्हरीवन, मी आहे अनुज बर्वे. आज आपण एंड सेम प्रिपरेशन फॉर मायक्रोप्रोसेसरचा दुसरा व्हिडिओ बघणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये आपण युनिट 4 म्हणजेच प्रोटेक्शन हा युनिट आपण पूर्ण कव्हर करणार आहोत. सो या युनिटमध्ये आपण हे फॉलोइंग टॉपिक्स कव्हर करणार आहोत. नीड ऑफ प्रोटेक्शन, ओव्हरव्ह्यू ऑफ 80386 प्रोटेक्शन मेकॅनिझम, प्रोटेक्शन रिंग्स अँड लेवल्स, privilege instruction, concept of DPL, CPL, RPL, EPL, inter-privilege level transfer using call gate, conforming code segment, privilege level and stack page level protection, combining segment and page level protection. So चला सुरू करूया. नीड फॉर प्रोटेक्शन. सो एका मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये पॉसिबिलिटी असते की युजर ऑपरेटिंग सिस्टमला करप्ट करू शकतो. समजा त्याचे फाईल्स बदलून किंवा काही मलिशियस टास्क करून, आणि त्याच्यासाठी प्रोटेक्शन मेकॅनिझम बिल्ड केलेलं असतं. किंवा एक युजर दुसऱ्या युजरची फाईल्स करप्ट करू शकतो. सो त्याच्यासाठी प्रोटेक्शन मेकॅनिझम असतं. सो त्यासाठी दर युजरला दुसऱ्या युजर्सच्या टास्कपासून प्रोटेक्टेड ठेवायला लागतं ऑपरेटिंग सिस्टमला. सो ऑपरेटिंग सिस्टम हे प्रोटेक्शन लेवल किंवा प्रोटेक्शन सिस्टमनी अचीव करते. सो त्याचे पण वेगवेगळे प्रिव्हिलेज लेवल्स आहे. सो त्याच्यामध्ये आपल्या मायक्रोप्रोसेसरमध्ये 4 प्रिव्हिलेज लेवल्स आहे, 0 to 3. 0 ही हायेस्ट प्रिव्हिलेज लेवल आहे आणि 3 ही लोएस्ट प्रिव्हिलेज लेवल आहे. आणि आपण आपण हे पण नोट करू शकतो की जो युजर लोएस्ट प्रिव्हिलेज लेवलला आहे, दॅट इज प्रिव्हिलेज लेवल 3, आणि ऑपरेटिंग सिस्टम ही हायेस्ट प्रिव्हिलेज लेवलला असते, प्रिव्हिलेज लेवल 0. सो त्यांनी एक्झाम्पल्स दिले की का आपल्याला प्रोटेक्शनची गरज आहे. सो users interfering with one another, user from examining secure data, program bugs from damaging other programs, program bugs from damaging data, malicious attempts to compromise system integrity, accidental damage to data. हे सगळे पॉईंट्स आपण आधीच्या स्लाइडमध्ये कव्हर केले होते. सो प्रिव्हिलेज लेवल काय? सो 80386 हे 4 लेवलची हायरार्की मेंटेन करतं प्रिव्हिलेज मेकॅनिझमसाठी. डिस्क्रिप्टरचा ॲक्सेस कंट्रोल करण्यासाठी आणि सेगमेंटचा पण. सो डिस्क्रिप्टरचाही ॲक्सेस कंट्रोल करून अनवॉन्टेड ॲक्सेस तो प्रिव्हेंट करू शकतो युझिंग प्रिव्हिलेज लेवल. लेवल 0 ही हायेस्ट प्रिव्हिलेज लेवल आहे आणि लेवल 4 किंवा लेवल 3 ही लिस्ट प्रिव्हिलेज लेवल आहे. सो प्रिव्हिलेज लेवल provides protection within a task. OS interrupt handler and other system software can be protected from unauthorized software in virtual memory using privilege mechanism. So OS interrupt handle दुसरे सिस्टम सॉफ्टवेअर आपण प्रोटेक्ट करू शकतो अनऑथराइज ॲक्सेसपासून व्हर्च्युअल मेमरीमध्ये. आणि दर टास्कसाठी एक सेपरेट स्टॅक असतो दर प्रिव्हिलेज लेवलसाठी. सो हे प्रोटेक्शन रिंग्स आहे. सो लेवल 0 ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, लेवल 1 आणि 2 ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व्हिसेस, लेवल 3 ॲप्लिकेशन्स आणि युजर्स. सो CPLचा फॉर्म आहे करंट प्रिव्हिलेज लेवल. ही आत्ता जो कोड रन होतोय त्यासाठी यूज होता, आणि जे लास्ट 2 बिट्स असतात CS रजिस्टरचे, कोड सेगमेंट रजिस्टरचे, त्याला CPL कन्सिडर करतो आपण. सो इंटरसेगमेंट कॉल, जम्प, एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, एक्सेप्शन, टास्क स्विचिंग ऑपरेशन्स हे CS रजिस्टर चेंज करू शकता. आणि प्रिव्हिलेज लेवल जो करंटली एक्झिक्युटिंग कोड आहे त्याचा चेंज करू शकता. Task executing at level 0 is most privileged and can access to all data segment defined within GDT and LDT, while task executing at level 3 is less privilege and limited as. बेसिकली त्यांनी तेच एक्सप्लेन केलं की लेवल 0 हा मोस्ट प्रिव्हिलेज्ड आहे आणि ह्याला GDT आणि LDTमध्ये ॲक्सेस असतो, आणि जो टास्क लेवल 3वर असतो तो लिस्ट प्रिव्हिलेज असतो. DPL डिस्क्रिप्टर प्रिव्हिलेज लेवल. सो सगळे 8 बाईटचे डिस्क्रिप्टर्स ज्याच्यामध्ये कोड असतो, डेटा असतो, स्टॅक असतो, ह्यांच्यामध्ये 2 बिट्स हे रिझर्वड असतात प्रिव्हिलेज लेवल स्पेसिफाय करण्यासाठी, त्यांना नंतर DPL. सो DPL बिट स्पेसिफाय द मिनिमम और समटाइम्स मॅक्सिमम प्रिव्हिलेज रिक्वायर्ड फॉर युझिंग दॅट इज एक्झिक्युटिंग, रीडिंग, रायटिंग दॅट सेगमेंट कंटेंट्स. सो DPLमध्ये
मिनिमम किंवा मॅक्झिमम प्रिव्हिलेज असतो हे ऑपरेशन्स करण्यासाठी इन दॅट सेगमेंट कंटेंट्स. DPL ऑफ कोड सेगमेंट डिस्क्रिप्टर मस्ट हॅव स्मॉलर व्हॅल्यू दॅन DPL ऑफ डेटा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर. कोड सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्सची DPLची जी व्हॅल्यू आहे ती ऑलवेज लेस देन असते DPL ऑफ डेटा सेगमेंट रजिस्टर. RPL रिक्वेस्टेड प्रिव्हिलेज लेवल हा सिलेक्टरचा प्रिव्हिलेज आहे. जे DSES म्हणजे डेटा सेगमेंट स्टॅक सेगमेंट याचे रजिस्टर्स आहे त्यांचे जे लास्ट 2 बिट्स असतात ते RPL असतात. RPL field is used to harden the CPL when higher privilege code is servicing lower privilege process requests. So एक additional security layer देतो RPL CPL ला. EPL effective privilege level. EPL is the maximum of RPL and CPL. So RPL and CPL मधलं जे मॅक्स असतं ते EPL असतं. सो आता ओव्हरव्ह्यू बघू आपण 80386 प्रोटेक्शन मेकॅनिझम्सचं. सो त्याचे 5 ॲस्पेक्ट्स आहे. टाईप चेकिंग, लिमिट चेकिंग, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ॲड्रेसेबल डोमेन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोसिजर एंट्री पॉईंट्स, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन्स्ट्रक्शन सेट. सो बघूया सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन. सो जे आपण आधीचे आता 5 ॲस्पेक्ट्स बघितले ते सेगमेंट ट्रान्सलेशनला अप्लाय होता. सो ॲड्रेस कॅल्क्युलेशनच्या वेळेस प्रोटेक्शन ऑटोमॅटिकली अप्लाय होतं आणि protection parameters are placed in descriptor by system software at the time the descriptor is created or descriptor is created. So हे प्रोटेक्शन पॅरामीटर्स डिस्क्रिप्टरमध्येच प्लेस केले जातात सॉफ्टवेअरकडून जेव्हा डिस्क्रिप्टर बनवला जातो. In general, application programmer do not need to be concerned about protection parameters. Segment register hold the protection parameter of the currently addressable segments. जे ॲप्लिकेशन्स प्रोग्राम्स क्रिएट करता हायर लेवल ॲप्लिकेशन्स त्यांना प्रोटेक्शन पॅरामीटर्स काही कन्सर्न नाही व्हायला पाहिजे. सेगमेंट रजिस्टर होल्ड द प्रोटेक्शन पॅरामीटर्स ऑफ द करंटली ॲड्रेसेबल सेगमेंट. सेगमेंट रजिस्टर्समध्ये प्रोटेक्शन पॅरामीटर्स आपण होल्ड करतो करंटली ॲड्रेसेबल सेगमेंट्सचे. डायग्राम आहे डेटा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर आणि एक्झिक्युटेबल सेगमेंट डिस्क्रिप्टरचा. ऑलमोस्ट सेम आहे. बेस सेगमेंट लिमिट आणि इथे पण बेस. फक्त इथे जर चेंजेस आहे इथे DPL आहे, इथे DPL आहे, पी बिट लिमिट APL हे जे 3 बिट्स आहे आणि इथे चेंजेस आहे. आणि सिस्टम सेगमेंट डिस्क्रिप्टरमध्ये पण त्याच लोकेशन्समध्ये चेंजेस आहे. So A is for access bit, AVL available for programmers use. B is for big, C is for conforming, D is for default. DPL आपण आताच बघितलं डिस्क्रिप्टर प्रिव्हिलेज लेवल. E expand down, G granularity, P segment present, R readable, W writable. Type checking. Protection. To achieve protection, each descriptor has a type field. The type field of a descriptor has two functions. It distinguishes among different descriptor format. It specifies the intended usage of a segment. So त्याचे 2 फंक्शन्स आहे. वेगवेगळे डिस्क्रिप्टर फॉर्मॅटला तो डिस्टिंग्विश करतो, चेक करतो काय काय डिफरन्स आहे त्यांच्यामध्ये. आणि इट स्पेसिफाईज इंटेंडेड युजेस म्हणजे त्यांचा स्पेसिफिक जो युजेस आहे सेगमेंटचा तो स्पेसिफाय करतो. 80386 has descriptors for special segment which are used by operating system and for gate. The 8086 आपण हे आत्ताच बघितलं ऑपरेटिंग सिस्टमसाठी यूज होतं. आणि डिफरंट डिस्क्रिप्टर्स आर एज फॉलोज. सो हे सगळे डिस्क्रिप्टर्स आहे. 0 हा रिझर्व्ड आहे, 1 to 86 स्टार स्टेट सेगमेंट, 2 LDT. बेसिकली असे सगळे सेगमेंट गेट आहे, टाइप ऑफ segment or gates. Type checking can be used to detect programming errors when it attempt to use segment in 2 ways. So 2 सिनॅरिओज मध्ये टाइप चेकिंग यूज करतो आपण प्रोग्राम एरर्स डिटेक्ट करण्यासाठी. जेव्हा सिलेक्टर ऑफ अ डिस्क्रिप्टर इज लोडेड इनटू अ सेगमेंट रजिस्टर. सेकंड, when an instruction refers implicitly or explicitly to a segment register. So first scenario बघू. Certain segment registers can be loaded certain descriptor type. For example, CS register मध्ये फक्त आपण एक्झिक्युटेबल सेगमेंट लोड करू शकतो.
Selectors of executable segment that are not readable cannot be loaded into data segment. एक्झिक्युटेबल सेगमेंट रीडेबल नाही, ते डेटा सेगमेंटमध्ये आपण नाही करू शकत एंटर. ओनली सिलेक्टर ऑफ रायटेबल डेटा सेगमेंट कॅन बी लोडेड इन टू स्टॅक सेगमेंट. आणि सेकंड सिनॅरीमध्ये सर्टन इन्स्ट्रक्शन रेफर सेगमेंट ओनली इन सर्टन प्रीडिफाईन्ड वेज. फॉर एक्झाम्पल, नो इन्स्ट्रक्शन मे राईट इन टू एन एक्झिक्युटेबल सेगमेंट. कुठला इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्युटेबल सेगमेंटमध्ये नाही राईट करू शकत. No instruction may write into a data segment if writable bit is not set. जर writable bit W bit जर 0 असेल तर instruction write नाही करू शकत डेटा सेगमेंटमध्ये. No instruction may read an executable segment unless the readable bit is set. So हे आधीच्या इन्स्ट्रक्शन सारखंच झालं की जर R bit जर 0 आहे तर इन्स्ट्रक्शन रीड नाही करू शकत डेटा. R bit 1 पाहिजे जर तुम्हाला रीड करायचं रीडेबल बिट. Limit checking. Limit field of a descriptor is used by processor to prevent programs from accessing memory location outside the field. So limit field आपण बघितलं होतं descriptors मध्ये field असेल limit field नावाची. So ही प्रोसेसर यूज करतो जी ॲड्रेसिंगची जी लिमिट आहे त्याच्या बाहेर ॲक्सेस करू नये त्यासाठी लिमिट फील्ड असते. So limit field depends on the setting of G bit. So G is equal to 0. Actual limit is 20 bit. आणि जेव्हा G1 असतो the processor appends 12 low order 1 bits to the value in the limit field. So the limit may range from 2 raised to 12 1 or 4 kilobytes to 2 raised to 32 1 or 4 gigabytes. For all types of segment except expand down data segment, the value of limit is 1 less than size of segment. For all data segment, the limit depends on the E bit expansion bit. E is equal to 0, then expand up, आपण बघितलं होतं मागच्या वेळेस, आणि E is equal to 1, expand down. So कुठल्या डायरेक्शन मध्ये डेटा एक्सपांड होईल. And the B bit, big bit. The processor causes general protection exception number 13 in any of these cases. So exception 13 प्रोसेसर जनरेट करतो जेव्हा ह्या 3 केसेस होता. सो जेव्हा अटेम्प्ट होतो मेमरी बाईटचा ॲक्सेस होणार ॲड्रेस जो लिमिटपेक्षा जास्त आहे, मेमरी वर्ड ॲट एन ॲड्रेस जो लिमिटपेक्षा जास्त आहे, किंवा मेमरी डबल वर्ड ॲट एन ॲड्रेस जो लिमिटपेक्षा जास्त आहे, लिमिट -2. Limit of descriptor table. Since each descriptor is 8 bytes long, the limit value is n into 8 minus 1 for a table that can contain up to n descriptors. So formula आहे त्याचा. Restriction of addressable domain. Restriction access to data. So ह्याचं काय मिनिंग आहे, समजा आपल्याला डेटा ॲड्रेस करायचा मेमरीपासून 80386 एक प्रोग्राममध्ये. सो त्यांनी 8086नी सिलेक्टर ऑफ डेटा सेगमेंट इंटू सेगमेंट रजिस्टरमध्ये लोड करायला पाहिजे. सो CS, DS, ES. Processor automatically evaluates access to data segment by comparing privilege levels. So processor automatically define करतो की कुठल्या सेगमेंटला ॲक्सेस द्यायचा आहे डेटा सेगमेंटचा, प्रिव्हिलेज लेवल कम्पेअर करून. सो 3 डिफरंट प्रिव्हिलेज लेवल्स आर कम्पेअर्ड. CPL करंट प्रिव्हिलेज लेवल आपण बघितली आत्ताच. RPL requester's privilege level of the selector used to specify the target segment, and DPL of the descriptor of the target segment. Normally CPL is equal to DPL of the segment that the processor is currently executing. CPL changes as control is transferred to segment with differing DPLs. Usually CPL हा DPL शी equal असतो of the segment that the processor is currently executing. जो कोड आता रन होतोय तो. And CPL changes as control is transferred to segments with differing DPL. Okay. A procedure can only access data from segment that is the same or less privileged level. So आपण बघू कुठल्या कुठल्या privilege levels आहे. So CPL जर 0 असेल, data segment at all privilege levels are accessible. CPL जेव्हा 1 असतो, only data segment at privilege level 1 to 3 are accessible. CPL जेव्हा 2 असतो, only data segments at privilege level 2 and 3.
are accessible, and जेव्हा CPL 3 असो only data segment at privilege level 3 are accessible. So CPL 0 असताना सगळ्या privilege level access आहे. 1 असताना 1, 2 and 3, 2 असताना 2 and 3, and 3 असताना फक्त 3. This property of 80386 can be used, for example, to prevent application procedure from reading or changing tables of the operating system. So operating systemचा कोड जो एसेन्शियल असतो त्याच्यामध्ये चेंजेस व्हायला नको म्हणून ही प्रॉपर्टी यूज केली जाते. कारण काही मॅलिशियस ॲप्लिकेशन्स 80386चा कोड जर त्यांनी चेंज केला मेन ऑपरेटिंगचा कोड, सो दॅट कॅन बी डिझास्ट्रस. त्याच्यामुळे खूप मोठे मोठे एरर्स येऊ शकतात. इव्हन प्रोसेसर ब्रेक पण होऊ शकतो, म्हणजे एंटायरली कोलॅप्स. So privilege level check for data access. So हा डायग्राम आहे. 16-bit visible selector CS code segment, invisible descriptor हा दिसत नाही. Target segment selector index TI RPL and data segment descriptors. So हे तिन्ही मिळून privilege check करता CPU. So CPL, RPL and DPL. DPL data segment मधून घेतो, RPL टार्गेट सेगमेंटमधून आणि CPL कोड सेगमेंटमधून. Restriction of procedure entry points restricting control transfer. With the 80386 execution, control is transferred to new memory location by executing the following instruction, as well as by exception and interrupt mechanism. The near forms of these following instructions transfer control within the same current code segment, therefore are subject to only limit checking. The far form of jump call refer to other segments, therefore the processor performs privilege checking. There are two ways JMP or CA call can refer to another segment. Operand selects the descriptor of another executable segment. Operand selects the call get descriptor. So 80386 मध्ये समजा आपल्याला कंट्रोल ट्रान्सफर करायचा आहे दुसऱ्या पार्टमध्ये कोडच्या, सो आपण हे इन्स्ट्रक्शन्स यूज करतो. JMP कॉल, रिटर्न एंड, आय रिटर्न, आणि एक्सेप्शन आणि इंटरप्टने पण हे करतो. सो नियर जे असतात, नाही जसं लांब जम्प्स नाही, कोडच्या जवळच जे जम्प्स असतात, सो त्याच्यामध्ये फक्त लिमिट चेकिंग करतो आपण. म्हणजे फार जम्प्स असतात जम्प आणि कॉलचे, जे दुसऱ्या सेगमेंट्सला ॲक्सेस करण्याचा प्रयत्न करतात. सो इकडे प्रोसेसर प्रिव्हिलेज लेवल चेकिंग पण करतं आणि लिमिट चेकिंग पण करतं. सो ह्याच्यामध्ये दोन सिनॅरिओज आहे ज्याच्यामध्ये जम्प और कॉल हे दुसऱ्या सेगमेंटला रेफर करू शकता. सो ऑपरेंट सिलेक्ट्स द डिस्क्रिप्टर ऑफ अनदर एक्झिक्युटेबल सेगमेंट, आणि म्हणजे जो ऑपरेंड आहे तो डिस्क्रिप्टर दुसऱ्या एक्झिक्युटेबल सेगमेंटचा सिलेक्ट करतो. याच्यामध्ये CPL आणि DPL प्रोसेसर चेक करतो. आणि सेकंड सिनॅरिओमध्ये ऑपरेंट सिलेक्ट्स कॉल गेट डिस्क्रिप्टर, जे आपण बघू पुढे. The processor permits a JMP or call directly to another segment only if one of the following privilege rules are satisfied. So प्रोसेसर तेव्हाच ॲक्सेस देतो जेव्हा हे फॉलोइंग कंडिशन्स सॅटिस्फाय होतात. सो DPL ऑफ टार्गेट जिथे रेफर करतोय आपण ते CPLला इक्वल आहे, DPL आणि CPL इक्वल आहे. त्याचं DPL आत्ताच्या करंट प्रिव्हिलेज लेवलशी इक्वल आहे. The conforming bit of target code segment is set and the DPL of the target is less than or equal to CPL. So जो C bit असतो कन्फॉर्मिंग बिट, जो टार्गेट कोड सेगमेंट आहे डेस्टिनेशनचा, तो सेट आहे आणि त्याचा DPL हा करंट प्रिव्हिलेज लेवलपेक्षा लोअर लेवलचा. An executable segment whose descriptor has conforming bit set is called a conforming segment. Most code segments are not conforming. For non-conforming segments, to transfer control to executable segment with the same privilege level is without a gate. So mostly सगळे मोस्ट जास्त तर कोड सेगमेंट्स यांना कन्फर्मिंग बिट सेट नसतो. म्हणजे तेच बिट्सला कंट्रोल ट्रान्सफर करण्यासाठी एक तर सेम प्रिव्हिलेज लेवल पाहिजे विदाउट अ गेट. But to transfer control to a smaller privilege level, it needs call instruction with call gate descriptors. Let's see the diagram. So basically same diagram आहे, पण RPL इथे नाही आहे.
सो प्रिव्हिलेज चेक फॉर कंट्रोल ट्रान्सफर विदाउट अ गेट. सो आपण CS मधून CPL घेतोय आणि DPL घेतोय कोड सेगमेंट डिस्क्रिप्टर पासून आणि कन्फर्मिंग बिट पण चेक करतोय. Gate descriptors. To transfer control of segment at different smaller privilege levels, the 80386 uses gate descriptors. There are four kinds of gate descriptor: call gate, trap gate, interrupt gate, task gate. So आता जे आपण डिस्कस केलं कॉल गेट तिकडे यूज होत होते ते आपण आता डिस्कस करू. सो स्मॉलर डिफरंट किंवा स्मॉलर प्रिव्हिलेज लेवलला ट्रान्सफर करायचं असेल तर गेट डिस्क्रिप्टर आपण यूज करतो. सो लेट्स सी. कॉल गेट हे सेगमेंट डिस्क्रिप्टर सारखे डिफाईंड असतात. एक स्लॉट घेतात ते डिस्क्रिप्टर टेबलमध्ये. ते फक्त करंट प्रिव्हिलेज लेवलला चेंज करू देतात. एंट्री पॉईंट डिफाईन करता दुसऱ्या प्रिव्हिलेज लेवलसाठी आणि कॉल फंक्शननी म्हणजे कॉल इन्स्ट्रक्शनने ते इन्वोक होतं. सो देअरफॉर द नेम कॉल गेट्स. कॉल गेटचे दोन फंक्शन आहे. एक तर एंट्री पॉईंट डिफाईन करणं प्रोसिजरचं आणि प्रिव्हिलेज लेवल डिफाईन स्पेसिफाय करणं एंट्री पॉईंटचं. सो कॉल गेट जंप आणि कॉल इन्स्ट्रक्शन यूज करतात आणि हे इन्शॉर करण्यासाठी कॉल गेट ट्रान्सफर हा व्हॅलिड आहे या गोष्टी चेक केल्या जातात. CPL RPL of the selector used to specify the call gate, DPL of the gate descriptor, DPL of the descriptor of the target segment, current आणि सोर्स डेस्टिनेशन त्याचा. तो हा फॉर्मॅट आहे कॉल गेटचा. सिलेक्टर आहे, ऑफसेट आहे, वरती पण ऑफसेट आहे 31:16. P बीट आहे, DPL आहे, टाईप आहे 0 बिट्स आणि D वर्ड काउंट. Control, okay, skip this. To transfer control to smaller privilege level, it needs call instruction with call get descriptor. To calculate entry address of procedure, it uses selector part of the pointer and the gate descriptor. The selector and offset fields of a gate descriptor form a pointer to entry of a procedure. So basically, smaller privilege level ट्रान्सफर करण्यासाठी म्हणजे कंट्रोल ट्रान्सफर करण्यासाठी कॉल इन्स्ट्रक्शन लागतो कॉल गेट डिस्क्रिप्टर सोबत. आणि एंट्री ॲड्रेस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी प्रोसिजर तो सिलेक्टर पार्ट घेतो पॉइंटरचा आणि एक गेट डिस्क्रिप्टर घेतो. सिलेक्टर अँड ऑफसेट फील्ड्स ऑफ गेट डिस्क्रिप्टर फॉर्म अ पॉइंटर टू द एंट्री ऑफ प्रोसिजर. सो हे दोन्ही मिळून हे सिलेक्टर आणि ऑफसेट फील्ड गेट डिस्क्रिप्टरचे सिलेक्टर आणि ऑफसेट ते एंट्री पॉईंट डिफाईन करता. पॉइंटरनी ते एंट्री पॉईंट डिफाईन करता एक प्रोसिजरचा. प्रिव्हिलेज लेवल यूज फॉर कंट्रोल ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन JMP इन्स्ट्रक्शनसाठी पण मॅक्स बघतो की ह्याच्यामधला मॅक्झिमम कुठला आहे CPL आणि RPL मधला. अँड दॅट शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू DPL. अँड टार्गेट सेगमेंट हा त्याचा DPL हा CPL सोबत इक्वल पाहिजे. आणि कॉल इन्स्ट्रक्शनसाठी आपण परत बघतो की CPL आणि RPL मधला मॅक्झिमम कुठला आहे त्याला कम्पेअर करतो गेट DPL सोबत. सो इट शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू DPL अँड टार्गेट सेगमेंट DPL शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू CPL. सो इथे इक्वल होतं ते लेस दॅन ऑर इक्वल टू. कॉल गेट ॲक्सेसिबिलिटी टार्गेट DPL लेस दॅन ऑर इक्वल टू मॅक्झिमम RPL CPL लेस दॅन इक्वल टू DPL गेट DPL. पुढे बघू आपण privilege levels and stack. The stack privilege level is equal to CPL always. When changing the CPL, the processor automatically changes the stack. So जेव्हा आपण CPL चेंज करतो स्टॅक ऑटोमॅटिकली प्रोसेसर चेंज करून टाकतो. टास्क स्टेट सेगमेंट हे आपण मागच्या युनिटमध्ये बघितलं होतं. सो हा this associate with a stack for each of the privilege level 0, 1 and 2. 0, 1 and 2 पर्यंत TSS हा एक स्टॅक असोसिएट करतो असाइन करतो. The base of TSS is stored in a task register TR which is done by the privilege instruction LTR load task register. Restriction of instruction set. So the instruction that affects system data that can only be executed when CPL is 0. So जे सिस्टमचे डेटा स्ट्रक्चर्स आहे म्हणजे जे इन्स्ट्रक्शन आहे जे सिस्टमच्या डेटा स्ट्रक्चर्सला चेंज करता कुठल्याही वेमध्ये ते फक्त
तेव्हा एक्झिक्यूट होता जे CPL हा 0 असतो. If the CPU executes one of this instruction and CPL is greater than 0, it generates protection exception. So CPL समजा 1, 2, 3 असेल आणि तेव्हा हे एक्झिक्यूट झाले तर प्रोटेक्शन एक्सेप्शन जनरेट होतो. सो त्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये काय आहे, CLTS, HLT, GEDT, LIDT डिस्क्रिप्टर्सचे येते, लोड मशीन स्टेटस वर्ड, LTR, मूव इन्स्ट्रक्शन्स, to from CRN, DRN, TRN, test register, debug register, control register. Next, halt. Halt काय करतो, प्रोसेसरला एक इंटरप्ट देतो, एक्झिक्युशन स्टॉप करतो आणि हॉल्ट स्टेटमध्ये पुट करतो. फ्लॅग अफेक्ट नाही होत. हॉल्ट हा एक प्रिव्हिलेज इन्स्ट्रक्शन आहे आणि हा फक्त CPL 0 असतानाच एक्झिक्यूट होतो. रिअल मोडमध्ये पण एक्झिक्यूट होतो आणि वर्च्युअल 8086मध्ये पण एक्झिक्यूट होतो ॲज अ प्रिव्हिलेज इन्स्ट्रक्शन. CLTS ऑपरेशन TS फ्लॅग टास्क सेगमेंट फ्लॅग इन CR0 इज इक्वल टू 0 असाइन करतो. सो काय करतो, बेसिकली क्लिअर्स द टास्क स्विच. ओके, टास्क स्विच TS फ्लॅग इन रजिस्टर क्लिअर करून टाकतो. बेसिकली रिसेट करतो 0ला. TS फ्लॅग कशासाठी होतो, प्रोसेसर एक्सटेन्शनसाठी यूज होतो. फ्लॅग कुठला अफेक्ट होतो त्याच्याने, TS फ्लॅग अफेक्ट होतो. प्रोटेक्शन मोडमध्ये काही एक्सेप्शन्स होऊ शकता का, हा फक्त CPL 0 असतानाच एक्झिक्यूट होतो. आणि रिअल ॲड्रेस मोडमध्ये नो एक्सेप्शन्स. वर्च्युअल 8086मध्ये पण सेम एक्सेप्शन्स ॲज इन रिअल मोड, नन एक्सेप्शन्स. LGT, LIDT हे लिनियर बेस ॲड्रेस लोड करता बाईट मेमरीमध्ये, GDTR आणि IDTRचं, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर आणि इंटरप्ट डिस्क्रिप्टरचं. सो त्याच्यामध्ये काय कंडिशन्स आहे, इफ ऑपरेंट साइज इज 16 then IDTR limit base, else IDTR limit base. आणि GDTचं काय, इफ ऑपरेंट साइज इज 16 then GDTR limit base, तेच else GDTR limit base 1632. फ्लॅग्स कुठले अफेक्ट नाही होत त्याच्याने. प्रोटेक्टेड मोडमध्ये काय एक्सेप्शन्स होता, GP 0 होऊन जातो जर CPL इज नॉट इक्वल टू 0. बेसिकली यांना सगळ्यांना CPL हा 0 पाहिजे, नसेल तर मग एक्सेप्शन्स अराईज होऊन जातं, पेज फॉल्ट जसं इनव्हॅलिड ऑफ कोड एक्सेट्रा. रिअल ॲड्रेस मोड एक्सेप्शन, interrupt 13 if any part of operand would lie outside the effective address. इफेक्टिव्ह आउटसाईड ॲड्रेसच्या बाहेर जर कुठला पार्ट असला ऑपरेंडचा तर इंटरप्ट 13 आणि इंटरप्ट 6 सोर्स ऑपरेंड हा एक रजिस्टर आहे. वर्च्युअल 8086 मोडमध्ये सेम एक्सेप्शन्स ॲज रिअल आणि पेज फॉल्ट फॉर पेज फॉल्ट. LLDT बेस ॲड्रेस अँड लिमिट ऑफ LLDT इंटू लोकल डिस्क्रिप्टर टेबलमध्ये तो लोड करतो बेस ॲड्रेस अँड लिमिट. LLDT loads LDTR with selector to local descriptor table. बेसिकली LDTचंच फंक्शन आहे शेवटी. LDT field in task state segment does not change. When the selector of operand is 0, then LDTR is marked invalid and all descriptor references cause a general protection fault. So selector operand जेव्हा 0 असतो तेव्हा इनव्हॅलिड होतो आणि GP फॉल्ट कॉज होतं. फ्लॅग्स काय अफेक्ट नाही होत त्याच्याने, नन. प्रोटेक्टेड मोड एक्सेप्शन्स खूप यायचे सगळ्यांना. बेसिकली हा एक्सेप्शन आहे की जर CPL हा 0 नसला तर जनरल प्रोटेक्शन फॉल्ट होतोच. सगळे फॉल्ट्स आहे. रिअल ॲड्रेस मोडमध्ये इंटरप्ट 6 LLDT इज नॉट रिकग्नाइज इन रिअल ॲड्रेस मोड. वर्च्युअल 8086मध्ये पण तेच इंटरप्ट एक्सेप्शन्स. लोड टास्क रजिस्टरमध्ये काय करतो, डिस्क्रिप्शन बेसिकली बघून घेऊ आपण. LTR loads task register with contents of source register or memory location specified by the operand. टास्क रजिस्टरचे कंटेंट्स तो लोड करतो. एकदा TSS लोड झाला की तो ॲज बिझी मार्क करतो आणि टास्क स्विच हे करत नाही होत.
सो LTR हे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेअरमध्ये यूज होतं, ॲप्लिकेशन प्रोग्राम्समध्ये हे ऑपरेटिंग सिस्टम हँडल करते बेसिकली. याचे पण मल्टिपल प्रोटेक्टेड मोड एक्सेप्शन्स आहे. इलिगल मेमरी ऑपरेंड, इलिगल ॲड्रेस इन स्टॅक सेगमेंट, हा सगळीकडे GP इफ करंट प्रिव्हिलेज लेवल इज नॉट 0. त्यानंतर पेज फॉल्ट, इकडे पण इकडच्या रिअल ॲड्रेस मोडमध्ये इंटरप्ट 6 LTR इज नॉट रेकग्नाइज इन रिअल ॲड्रेस मोड, आणि व्हर्च्युअल 8086मध्ये पण तोच एक्सेप्शन आहे. हां, आता हा वेगळा एक लोड मशीन स्टेटस वर्ड. सो LMSW हा मशीन स्टेटस वर्ड लोअर पार्ट ऑफ CR0 लोड करतो सोर्स ऑपरेंडपासून. हा इन्स्ट्रक्शन रिअल पासून प्रोटेक्टेड मोडमध्ये स्विच करण्यासाठी यूज करतो आपण. आणि LMSW हा रिअल ॲड्रेस मोडला परत स्विच नाही होऊ शकत. जसं आपण फ्लो बघितला होता मागच्या वेळेस की बूट झाल्यावर रिअल मोड असतो, मग प्रोटेक्टेड मोड असतो, आणि प्रोटेक्टेड मोड नंतर व्हर्च्युअल मोड असतो. व्हर्च्युअल मोड आणि प्रोटेक्टेड मोडमध्ये आपण चेंजेस करू शकतो, म्हणजे स्विच करू शकतो, पण रिअल मोडमध्ये याला परत आपल्याला प्रोसेसर रिबूट करायला लागतो. So these are the protected mode exceptions. Move CRN REG, move REG CRN. So move हा इन्स्ट्रक्शन आपण बघितलाच आहे आधी पण. सो लोड रजिस्टर्स CR0, CR2 आणि CR3 मध्ये आपण चेंजेस करतोय जनरल पर्पज रजिस्टर पासून डेटा मूव्ह करून. So 32-bit operands are always used with these instructions regardless of the operand size. नेहमी 32-bit operands आपण यूज करतो. फ्लॅग्स खूप अफेक्ट होते ज्यांनी, ओव्हरफ्लो फ्लॅग, साइन फ्लॅग, झिरो फ्लॅग, पॅरिटी फ्लॅग, कॅरी फ्लॅग, आणि एक्सेप्शन तोच CPL जर 0 नसेल तर जनरल प्रोटेक्शन एक्सेप्शन अकर होतं. रिअलला काही एक्सेप्शन नाही आहे, व्हर्च्युअलला काही एक्सेप्शन नाही आहे. व्हर्च्युअलला तोच बेसिक एक्सेप्शन आहे, जर इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्युशन अटेम्प्ट केलं तर GP 0 म्हणलं होतं, मग एक्सेप्शन अराईज होतो. ह्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये डिबग रजिस्टर्स आपण यूज करतोय फ्रॉम 0 to 7 इन ऑर फ्रॉम जनरल पर्पजेस. ह्याच्यामध्ये पण 32-bit ऑपरेंड्स आणि ह्याच्यामध्ये पण मल्टिपल फ्लॅग्स अफेक्ट होता. प्रोटेक्टेड मोड एक्सेप्शन सेम ॲज ऑल, करंट प्रिव्हिलेज लेवल जर 0 नसेल तर GP, आणि व्हर्च्युअलमध्ये GP कधी होतो तेच, करंट प्रिव्हिलेज लेवल इज नॉट इक्वल टू 0. In this instruction, TRN from general purpose, TRN to general purpose, or general purpose to TRN. So test register TR6 and TR7 in or from a general purpose. ह्याच्यामध्ये पण 32-bit आहे. Flags affect these same flags. Protection mode exception CPL जर 0 नसेल आणि इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्युशन अटेम्प्ट केलं तर V86 मोडमध्ये. IOPL सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रक्शन्स. सो CPLची प्रिव्हिलेज लेवल ही IOPL पेक्षा जास्त आहे. IOPL म्हणजे इनपुट आउटपुट प्रिव्हिलेज लेवल. सो CPLची प्रिव्हिलेज लेवल इनपुट आउटपुट प्रिव्हिलेज लेवलपेक्षा जास्त आहे, तर फक्त हे इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होतील. CLI, STI, INS, INSB, INSW, INSD, OUTS, OUTSB, OUTSW, OUTSD. Input from port to string, output string to port. CLI clears the interrupt flag. कधी एक्झिक्यूट होतो. CPL आणि IOPL सेम आहे. फ्लॅग्स अफेक्टेड, इंटरप्ट फ्लॅग जर 0 असेल तर प्रोटेक्टेड मोड एक्सेप्शन. जर CPL हा IOPL पेक्षा कमी असेल तर जनरल प्रोटेक्शन एक्सेप्शन अराईज होतं.
रिअलमध्ये काही नाही आहे. V86मध्ये काही नाही एवढं. STI set interrupt flag. STI sets the interrupt flag to 1. आणि 80386मध्ये हे एक्सटर्नल इनपुट्सला रिॲक्ट करतो. हा फ्लॅग इंटरप्ट फ्लॅग अफेक्ट होतो. एक्सेप्शन कधी जनरेट होतो? CPL हा IOPL पेक्षा कमी आहे. इनपुट फ्रॉम पोर्ट. सो हा फंक्शन बेसिकली काय करतो? डेटा बाईट व डेटा वर्ड फ्रॉम पोर्ट नंबर हा रजिस्टरमध्ये ट्रान्सफर करतो, स्पेसिफाईड बाय द फर्स्ट ऑपरेंड. आणि फ्लॅग्स अफेक्टेड आर नन. 0 to 65,535 मध्ये कुठलाही पोर्ट ॲक्सेस करू शकतो बाय प्लेसिंग द पोर्ट नंबर इन DX रजिस्टर, डेटा एक्सटेंडेड रजिस्टर. प्रोटेक्टेड मोड एक्सेप्शन्स काय यायचे? तेच CPL IOPL पेक्षा कमी असला तर, and any of the corresponding IO permission bits in TSS equals to 1. So task state segmentमध्ये IO ची परमिशन बिट जर 1 असतील तरी एक्सेप्शन जनरेट होईल. रिअलमध्ये काही नाही आहे. GP fault if any of the corresponding IO permission bit in TSS equals 1. So IO permission TSS मध्ये 1 असली तर इकडे एक्सेप्शन अगर होऊ शकता. इनपुट फ्रॉम पोर्ट टू स्ट्रिंग चे वेगवेगळे इन्स्ट्रक्शन्स आहे. सो INS, INSB, INSW. सो INS काय करतो? ट्रान्सफर डेटा फ्रॉम इनपुट पोर्ट specified in DX register to memory byte or word at ES:DI. DI यूज करतो जो ॲड्रेस साईज 16 बिट आहे आणि EDI जो ॲड्रेस साईज 32 बिट आहे. INS does not allow specification of port number as immediate value. डायरेक्टली नाही घेतो इमिजिएट व्हॅल्यूमध्ये. आणि जर DF 0 असेल तर DI इन्क्रीमेंट होतो, एल्स डिक्रीमेंट होतो. INS हा REP प्रिफिक्सच्या आपण आधी यूज करू शकतो किंवा ब्लॉक इनपुट ऑफ CX बाईट्स और वर्ड्सच्या वेळेस पण यूज करू शकतो. प्रोटेक्टेड मोड एक्सेप्शन्समध्ये काय काय? CPL लेस देन IOPL. Destination is a non-writable segment. IO illegal memory operand. SS illegal address आणि पेज फॉल्टसाठी. रिअल ॲड्रेस मोड. Interrupt 13 if any part of operand would lie outside the effective address space of 0 to ही व्हॅल्यू. आणि GP if corresponding IO permission bits equals 1. Virtual 8086 मध्ये हे येतच की समजा IO परमिशन बिट TSS मध्ये 1 असेल तर मग GP अकर होणारच. आउटपुट टू अ पोर्ट. आउटपुट काय करतो? ट्रान्सफर डेटा बाईट और डेटा वर्ड फ्रॉम रजिस्टर ALAX given as second operand from output port number from 0 to 65,535. आउटपुट पोर्ट हा DX मध्ये डिफाईन केलेला असतो आपण युजरने. प्रोटेक्टेड मोड एक्सेप्शन्स आणि व्हर्च्युअल मोड एक्सेप्शन्स ॲज फॉलोज. ह्याचे पण मल्टिपल इन्स्ट्रक्शन्स येतात, ह्याची पण मल्टिपल डिस्क्रिप्शन आहे. फ्लॅग्स अफेक्टेड आर नन. प्रोटेक्टेड मोड एक्सेप्शन्स IOPL ग्रेटर CPL पासून नॉन रायटेबल सेगमेंट, इलिगल मेमरी ऑपरेंड, इलिगल ॲड्रेस, पेज फॉल्ट. आणि जर ऑपरेंड इफेक्टिव्ह ॲड्रेसपेक्षा बाहेर असेल तर इंटरप्ट 13 रिअल ॲड्रेस मोडमध्ये V86 मध्ये IO परमिशन बिट जर 1 असेल तर GP पेज फॉल्ट फॉर पेज फॉल्ट. IOPL सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रक्शन्स. हो IOPL चे म्हणजे इन्स्ट्रक्शन्स जे IO सोबत डील करता हे रिस्ट्रिक्ट केलं पाहिजे.
पण त्यांना एक्झिक्यूट पण करायला पाहिजे प्रोसिजर्सनी. त्यासाठी आपण चेक करतो IOPL, आणि IOPL हे CPL पेक्षा नेहमी ग्रेटर पाहिजे, की CPL IOPL पेक्षा नेहमी कमी पाहिजे. Instruction for pointer validation. Pointer validation is an important part of locating programming errors, and unprivileged instruction are LAR, LSL, VERR, VERW. LAR, load access right. हा कशासाठी यूज करतो? Verify that a pointer refers to a segment of proper privilege level and type. LSL, load segment limit, हा सॉफ्टवेअरला अलाव करतो डिस्क्रिप्टरची लिमिट टेस्ट करायला. VERR, verify for reading. सो हा काय व्हेरीफाय करतो? व्हेरीफाय द सेगमेंट फॉर रीडिंग अँड लोड्स 0 फ्लॅग विथ 1 दॅट सेगमेंट इज रीडेबल फ्रॉम करंट प्रिव्हिलेज लेवल. सो हा चेक करतो की सेगमेंट रीडेबल आहे की नाही, आणि जर असेल तर 0 फ्लॅगला तो 1 सेट करतो. जर करंट प्रिव्हिलेज लेवल थ्रू हा सेगमेंट रीडेबल असेल तर. व्हेरीफाईड फॉर रायटिंग VRW, हा प्रोव्हाइड करतो सेम केपेबिलिटी ॲज VER, पण हा राईट ॲबिलिटीसाठी. हा VERR रीडिंगसाठी, हा VERW रायटिंगसाठी. पेज लेवल प्रोटेक्शन. 2 काइंडचे प्रोटेक्शन असतात पेजेससाठी: रिस्ट्रिक्शन ऑफ ॲड्रेसेबल डोमेन, टाईप चेकिंग, पेज टेबल एंट्री, होल्ड प्रोटेक्शन पॅरामीटर्स. चेक करू आपण. Restricting addressable domain. Privilege of for pages is implemented by assigning each page to one of the two levels, supervisor level for operating system and other system software related data, user level for application procedure and data. आता US फ्लॅग बघितला आपण आधीच्या युनिटमध्ये. सो जर तो 0 असेल तर सुपरवायझर लेवल असते, आणि जर तो 1 असेल तर युजर लेवल असते. द करंट लेवल U or S इज रिलेटेड टू CPL. जर CPL 0, 1 किंवा 2 असेल तर प्रोसेसर हा सुपरवायझर लेवलला आहे, आणि CPL जर हा 3 असेल तर प्रोसेसर हा युजर लेवलला एक्झिक्यूट करतो आहे. जेव्हा प्रोसेसर एक्झिक्यूट करतो सुपरवायझर लेवलला सगळे पेजेस ॲड्रेसेबल असतात, आणि जेव्हा प्रोसेसर युजर लेवलवर एक्झिक्यूट करत असतो तर जे पेजेस त्या युजरला बिलॉंग करतात तेच ॲड्रेसेबल असतात. टाईप चेकिंग. At the level of page addressing, two types are defined: read only access, read write access. So जेव्हा R/W बिट हा 0 असतो तेव्हा फक्त रीड करू शकतो आपण, आणि R/W हा 1 असला तर रीड अँड राईट दोन्ही करू शकतो. When processor is executing at supervisor level, all pages are both readable and writable. So जेव्हा सुपरवायझरला लेवलला असतो तेव्हा सगळे पेजेस हे रीडेबल पण असतात आणि रायटेबल पण असतात. When the processor is executing at user level, only pages that belong to the user level and are marked for read and write access are writable. So user लेवलमध्ये एक्झिक्यूट करताना त्या युजरचे जे पेजेस आहे तेच ॲक्सेस करू शकतो, आणि त्यात अजून एक कंडिशन आहे की त्यांना रीड अँड राईट ॲक्सेस पण पाहिजे. सो तेव्हाच ते आपण रीड आणि राईट करू शकतो. त्यांना ते बिट्स पण सेट पाहिजे. Pages that belong to supervisor level are neither readable nor writable from user level. So basically जे सुपरवायझर लेवलचे जे पेजेस असतात ते युजरना रीड करू शकतो ना राईट करू शकतो. हा बेसिकली एक प्रोटेक्शन मेजर आहे, आणि याला म्हणतो आपण टाईप चेकिंग. कंबायनिंग पेज अँड सेगमेंट प्रोटेक्शन. सो बेसिकली आधीच्या युनिटमध्ये आपण सेगमेंटेशन अँड पेजिंग बघितली होती. जेव्हा पेजिंग एनेबल्ड असते 80386 सेगमेंट प्रोटेक्शन आधी इव्हॅल्युएट करतो, आणि मग पेज प्रोटेक्शन. आणि बेसिकली आपण सेगमेंटेशन आधी एक्झिक्यूट करतो, आणि मग त्याच्यानंतर पेजिंग असते. फर्स्ट स्टेप ही सेगमेंटेशन असते. जर प्रोसेसर हा प्रोटेक्शन व्हायलेशन डिटेक्ट करतो सेगमेंट किंवा पेज लेवलला, सो ऑपरेशन कॅन्सल होऊन जातं आणि प्रोटेक्शन एक्सेप्शन ऑकर होतं. आणि समजायचं एक्झाम्पल आहे, इट इज पॉसिबल टू डिफाईन अ लार्ज डेटा सेगमेंट विच हॅज सम सब युनिट दॅट आर रीड ओनली अँड अदर सब युनिट दॅट आर रीड अँड राईट. सो बेसिकली असं नाही चालत. एक तर सो त्यांनी काय एक्झाम्पल दिलं आहे की लार्ज समजा एक डेटा सेगमेंट आहे आणि त्याच्यात काही युनिट्स रीड ओनली आणि काही युनिट्स रीड अँड राईट आहे. सो असं नाही चालत. सो एक तर ते रीडच पाहिजे किंवा रीड अँड राईटच पाहिजे, अशी सब युनिट्समध्ये
डिफाइन करून नाही चालणार. इन दिस केस द पेज डायरेक्टरी or page table entries for read only subunit would have US and RW bits set to 0, indicating no write rights for all pages described by the directory entry or for individual pages. So user and supervisor are read and write bits हे 0 सेट होतील तिकडे. सो ना रीड करू शकतो, नाही सॉरी, रीड करू शकतो कारण 0 असल्यावर रीड करू शकतो रीड राईटमध्ये. आणि त्याच्यामध्ये नो राईट्स फॉर द पेज डिस्क्राईब बाय द डायरेक्टरी एंट्री. सो बेसिकली हे सगळा टेबल आहे. त्याच्यामध्ये एस म्हणजे सुपरवायझर, आर म्हणजे रीड ओनली, यू म्हणजे युजर, डब्ल्यू म्हणजे रीड अँड राईट आणि एक्स म्हणजे combined US attribute is S and RW attribute is not checked. Basically undefined. So that's it for unit 4. Hope so तुम्हाला आवडलं असेल explanation. Thanks for watching. Like and subscribe.